Bakusu věříme, že lidé se zdravotním znevýhodněním a pečující jsou nejlepší odborníci na svůj život. Oni nejlépe vědí, co je potřeba změnit, jak by se jim žilo lépe, ale jejich hlas je pořád hodně málo slyšet, málo kdo se jich ptá, co jsou opravdu jejich potřeby a jaký život chtějí žít. A to si myslíme, že by se mělo změnit. Věříme, že když se sem dostane lepší kultura partnerství, budování koalic a to, že organizace a jednotlivci půjdou za stejným cílem společně, takže to může pomoci. Proto jsme se rozhodli udělat workshop o budování koalic a sezvat hráče napříč Českou republikou a věříme, že to může být první krok k tomu, aby se tady lidem se zdravotním postižením žilo zase o něco lépe. Kdo nás zná, tak ví, že partnerství a spolupráce jsou pro nás zásadní hodnoty, které se snažíme vlastně prosazovat ve všech věcech, které děláme a troufnu si říct, že se nám to zatím vyplácí. Workshop vede Filipa Tucker z European Disability Forum, která má velké zkušenosti s budováním koalic nejen v Evropě, ale i v Africe, v Americe. A říkali jsme si, že inspirace od někud zvenku může zase posunout myšlení lidí v České republice, můžou se o tom zamyslet jiným způsobem, jak pracují a jak by mohli pracovat a zase to tu může něco posunout k lepšímu a k větší spolupráci. Okay, I would define a coalition as a group of organizations or individuals, stakeholders, that are working together for a common goal. They have a coordinated process and plan that they're using, and they specifically have a time frame usually, and they specifically have a target that they're aiming for in terms of who will be able to change what. I personally think that the key elements to a successful coalition are first, that people understand their strengths and weaknesses as individuals or as organizations inside that coalition. I think that understanding that the goal needs to be near perfect and not perfect is important, and that you will never get 100% of what you want. There's a great need for players to be flexible and to be understanding of the weaknesses or shortcomings of other stakeholders in the coalition. I think the other elements that make it successful are, especially if they have resources. Now, those resources might be financial, but human resources can never be underestimated, the power of what we can do with that. And I think successful coalitions also have a plan. They have a strategy, they have a plan, they have a communications plan, they get organized and they do the administrative side of the work. I would say the principal barriers to starting and building successful coalitions is sometimes not having the same goal in mind and not being able to develop a common goal. This can sometimes happen because teams have worked together in the past and they don't have enough trust with each other because of what's happened in working in the past. I would say some of the other barriers are not having enough resources. So that might be time, volunteer time or paid time, money and space and opportunity to be effective. Some of the other barriers might be the political environment in countries or places where there's not enough space for civil society. Having coalitions can be very effective, but can be hard to do. Když mluvíme o tom, co může společně udělat koalice, tak to prostě chce ty vlastnosti, které jsem řekla. Tu chuť vlastně spolupracovat, tu chuť se upozadit možná, tu chuť udělat nějaký kompromis a využít toho celého celku na domluvení společné strategie. A to je docela, to si myslím, že je věc, kterou se musíme učit. So I think that if you have in mind to start a coalition and you want it to be successful, one of the most important things to do is to be collaborative and consultative, to not go in already with pre-decided outcomes, pre-decided partners, but to open up a process and let the people who are most affected inform what that coalition is going to be, what its goals going to be, what the actions are going to be,
who's going to be a part of it, and how and when you're going to achieve that goal. A takových věcí já v Česku zatím moc nevidím, přestože tady je mnoho organizací, které jsou sami o sobě velmi dobrý, umí dělat dobrou kampaň, mají skvělý cíle, ale ta chuť a snaha a možná opravdu umění spolupracovat mezi sebou, tak to se musíme učit. One of the things for a successful coalition is that you stop controlling everything. One of the things that's most important is to be open-minded and to have a process that's safe, not wild, because you can do more damage like that, but to have a process that's consultative and allows everybody to air what their needs are. And there's different ways that you can set that goal, but it's important that you don't have those preconceived ideas starting off. Koalice je vlastně taková zmenšenina parlamentní demokracie. Když si člověk založí jednu organizaci, navolí si tým, tak může jako relativně konzistentně nějak si to formátovat podle svých představ. Tadyhle to znamená moderovat různé zájmy a to je prostě samozřejmě těžší. Je potřeba víc tam mít nějaký jako většinový princip, jak se o věcech rozhoduje a tak dále. Jak už jsem říkal, potom ta síla té koalice je samozřejmě větší, takže vždycky je to něco za něco. In my opinion, when it comes to building successful coalitions, on the personal level, it's important for us to understand two things. One is that if you are somebody who cannot work with the coalition, if you see things in pure black and white and you cannot be flexible and deal with nuance and subtleties, then it might be best that you remove yourself from the coalition and get yourself out of the way and let the coalition continue to do its work, rather than staying inside and only criticizing. There is space to critique and to question and as a means of strengthening, but only criticizing is not constructive. And so if we feel that way or we think that way, it's good for us to remove ourselves from a coalition. Vedení koalice určitě není pro každého. Myslím si, že ty komunikační a mediační dovednosti musí ten člověk mít vyšší, protože mu musí nějakým způsobem sladit třeba zájmy nebo představy jako mnoha desítek subjektů občas, takže je to taková velmi specifická dovednost. So different coalitions can be comprised of different stakeholders. Some might just be businesses with a few human rights defenders. Others can be various different types of NGOs that are also working with businesses or also working with academics. And then you can also have coalitions that are working with governments, with United Nations bodies and other international development partners. And all of these stakeholders can be relevant if it's relevant to your particular goal as a coalition. What is important in terms of disability rights is to understand that the United Nations and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a very powerful stakeholder in our advocating for inclusion of persons with disabilities. And it's something we should be leveraging where we can. So I think that in order to make a coalition that's going to be effective, and maybe in all of the human rights work we do, is sometimes to slow down and to make sure that we're being inclusive and collaborating correctly. And a lot of that just needs to be led by kindness. So try to put yourself in other people's shoes, try to understand their situation, try to look at it from a personal level, and just slowly and kindly work through these things and give people the benefit of the doubt. Always try to understand that people are trying to do their best, believe in them, and should work. Tak v případě sociálních služeb je určitě důležitý, aby do procesu vstoupilo víc uživatelů a klientů služeb samotných, aby sami řekli, co potřebují, aby je bylo víc vidět, protože zatímco my z dat víme, které služby chybí a ví to i tvůrci politik a rozhodovatelé, tak chybí lidi, kteří by tlačili na ně, aby ty služby opravdu zřídili. A zkušenosti ukazují, že když se objeví nějaká koalice, iniciativa rodičů nebo uživatelů služeb, může být úspěšná, může dosáhnout toho, že ta služba, kterou potřebují, je opravdu zřízena.
Lidi se zdravotním postižením mají pečující jsou často ve velice složité sociální situaci, nemají čas, nemají síly, práci za své práva, ten stát by o ně měl pečovat, měl by jim tu podporu zajistit. Akorát to tak není a skoro se zdá, že jediný způsob, jak toto změnit, je tyto lidi trošku mobilizovat a pomoci jim, aby jejich hlas v tom veřejném prostoru byl slyšet. Jako síla koalice určitě je v tom, že prostě minimálně jako je víc lidí. Jo. Což sama ale o sobě vůbec nestačí. Jako těch lidí může být 1000, ale když se spolu nedomluví, tak to vlastně nám jako nepomůže. Takže my musíme spíš hledat jako to v sobě, každý z nás, kdo ty organizace, dejme tomu, vede, nebo kdo se chce stát členem té koalice, jako schopnost a vůli hlavně se domlouvat na společných cílech. Těch lídrů, jako, těch vidíme docela dost, jo, který umějí tu organizaci a tu svoji myšlenku jako někam dostat, jo, jako velmi efektivně, ale to umění prostě spolupracovat jako v podstatě je o tom snížení toho ega, o tom snížení toho vlastního jako jedinečného zájmu ve prospěch vlastně toho kompromisu a toho hledání té společné cesty. Koalice je něco, co věříme, že má sílu. Má větší sílu než jednotlivý člověk v regionu, který jde žádat o službu. Věříme, že když se lidé a organizace propojí, jsou schopni dělat kompromisy a mít společný cíl a najdou společné hodnoty, tak budou daleko silnější a jejich hlas prostě bude slyšet víc.